హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నిక్తాస్ బ్లాగ్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఇవాళైతే మేము కాస్కోకి వచ్చాము. మెంబర్షిప్ కార్డ్ ఇక్కడ స్కాన్ చేసి ఎంటర్ అవ్వాలి. కాస్కో గురించి అయితే యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలిసిందే. కాస్కో అయితే చాలా పెద్ద స్టోర్. ఇక్కడ మనకి అన్నీ దొరుకుతాయి. హాయ్ శ్రేయ. ఏవైనా ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ అయితే మోస్ట్లీ ఇక్కడ నుంచే తీసుకుంటాం. ఎయిర్ ఫ్రైయర్ కూడా ఇక్కడ నుంచే తీసుకున్నాం మేము. ఇది లైక్ హోల్సేల్ అనమాట. ఇక్కడైతే అన్నీ ఉంటాయి, మనకి A to Z అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్, గ్రోసరీ, క్రిస్మస్ ట్రీ. ఇప్పుడు క్రిస్మస్ సీజన్ కాబట్టి క్రిస్మస్ ట్రీస్ ఇవన్నీ డెకోర్ థింగ్స్. హ్యాలోవిన్కి రిలేటెడ్ హ్యాలోవిన్ ఉంటాయి. పోకీమాన్, మీకు ఎంతమందికి పోకీమాన్ గుర్తుందో చెప్పండి, నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. పికాచు, మై ఫేవరెట్ ఇస్ పికాచు. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్? హల్దీరామ్ కట్టా మిఠా ఇన్ కాస్కో. లెట్స్ గ్రాబ్ దిస్. గుడ్ డే. గుడ్ డే తీసుకోవచ్చు కదా. గుడ్ డే అశ్వయ. సోన్ పాపి అయ్యాని. గుడ్ డే తీసుకో కదా. గుడ్ డే తీసుకో. ఎక్కడ నుంచి తీసుకోబో. ఇట్లా కాదా? చపాతీస్. ఇదేంటి ఇట్లుంది? ఎంత అలా ఉన్నా అని లోపలికి నుంచి తీసుకోవడమే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. వావ్, ఫైర్ వర్క్స్ ఎట్ కాస్కో. అట్లా టచ్ చేయదు. ఇక్కడ క్రాకర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. నాలాగా యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా తెలియకపోతే మీ నియర్ బై స్టోర్స్లో కాస్కోలో చెక్ చేయండి. ఫైర్ క్రాకర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. తీసుకుందామా మరి మనం కూడా? ఉన్నాయి, లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నాయి. నాకు క్రాకర్స్లో నాకు ఏదైనా ఇష్టం అంటే ఓన్లీ ఫ్లవర్ పాట్. భూచక్రం ఫ్లవర్ పాట్. ఇప్పుడు ఉన్నాయి మన దగ్గర స్పార్కల్స్ ఉన్నాయి. వద్దు ఉన్నాయి, నిజంగా ఉన్నాయి. మా మామూలు కూడా పెడతారు మరి గోంపల్లి. మా సారదన కూడా పెడతారు. Big flower pots. Wow. We are super excited for Diwali. ఇక్కడ చాక్లెట్స్ అండ్ స్వీట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓవర్ వస్తారు ఇప్పుడు మనకి. ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. అవకాడో ఒకటి కావాలి. ఎక్కడ? పొమగ్రానెట్ 1999. అవకాడో తీసుకో. బిల్ ఎంత అయింది? చెప్పు, ఎడుకొస్తున్నా మ్యామ్. ఏం కావాలి నీకు ఇప్పుడు? ఇష్టమా నీకు పిజ్జా? చెప్పు మరి. ఇక్కడ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పు.
లౌడ్లీ చెప్పు. If you enjoy shopping with me today, please like, comment and subscribe for more vlogs. వావ్ సో ఎక్సైటెడ్. ఎందుకురా? సరే. పిజ్జా తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాము. పిజ్జా పిజ్జా పార్టీ. ఓపెన్. Thank you for watching. Bye bye.